dear friends, welcome to AS American English Center. Renan Martin book, we have come here to the video number 179. What you're going to see is the continuation of the exercise. Supply suitable adverb clauses. Clauses means what? It is like a sentence but not a sentence. It needs to join with the main sentence to give a meaning. Adverb means what? It is modifying a verb. You ask a question to the verb, when, where, how, why, what. All the answers you get is called the adverb. If it comes in single verb, it is called adverb. If it comes in a group of words, it is a adverbial phrases. If it comes in a sentence, it is called a adverbial clause. So you have to suit. Open rebuke is better than secret love. Open rebuke is better than secret love. Is the is hidden here. So open rebuke is better than secret love. He will succeed if he works hard. See, if he works hard becomes the clause. This is the adverb clause. He will succeed if he works hard. See, he is the subject, works is the verb, is the if he works hard. If he works hard, even though there is a subject and predicate, it doesn't give a meaning. It has to join with he will succeed to give a complete meaning. So this is called an adverbial clause of reason. He will succeed if he works hard. You ask a question to will succeed. When will he succeed? The condition is if he works hard. So succeed, he is the subject here. Will succeed is the verb. You ask a question to the verb will succeed. The verb, when, what condition he will succeed? If he works hard. So if he works hard becomes an adverb, adverbial clause of reason. It is modifying the verb will succeed with a sentence. So it is called an adverbial clause. Make hay. Make hay means what? While the sun shines. Make hay. Hay means what? You know that? After the cultivation of the paddy, you cut the, that plant. And make hay means make it into hay. That will be with moisture. So you have to make it, put it under the sun and make it to get dried up. So that will be used as a fodder for the cattle. Make hay. Make is a verb here. Make hay. When to make hay? While the sun shines. Sun is a subject here. Shines is the verb here. While the sun shines becomes a adverbial clause of time. Adverbial clause of time. It is modifying the verb make. He is so busy. He is so busy. How much busy is that? That he cannot attend the meeting. That he cannot attend the meeting becomes an adverbial clause. So this adverbial clause modifies. What does it modify? It modifies the verb is. He is how busy? He is so busy that he cannot attend the meeting. He is so busy that he cannot attend the meeting. So that he cannot attend the meeting becomes an adverbial clause. Right? Don't come. Don't come. It gives a meaning. It is a sentence. Unless I telephone you. See, I is subject. Telephone is a verb. Telephone is a noun also. Telephoned. It is a past tense. So telephone is a verb also. You is the object. I is the subject. Right? So don't come. Don't come. What is the condition? Unless I telephone you. So this becomes an adverbial clause of what? Condition. Unless. Till. The boy went out to play. It is a full sentence. The boy went out to play. Went out. When did he go? When his father was asleep. When his father was asleep. When his father is a subject. Was is a verb. Was when his father was sleeping. Was sleeping. So this becomes adverbial clause of time. Boy went. When did he go? When his father was sleeping. So this becomes an adverbial clause of what time? He does as I advised him. As I advise him. He does. He is the subject. Does is a verb. He does how? As I advise him. So this becomes an adverbial clause of manner. Because
I is subject is there, advise verb is there, him object is there. So as I advise him joins with he does to give a full meaning. So adverbial clause of manner, how does he do? As I advised him. He always comes if I call him. He is the subject, come is the verb, he comes. In what condition? If I call him. So I is the subject, call is the verb, him is the object. So if I call him becomes an adverbial clause of condition. He did as he was ordered. So he is the subject, did is a verb. He did what? How did he do? As he was ordered. So as he was ordered becomes adverbial clause of manner. It depends upon the sentence he did. She sings exactly as her mother does. She sings. Sings is the verb. She sings. How does she sings? As her mother does. So this becomes adverb of manner. Adverbial clause of manner. Her mother does. It's a full meaning. As her mother does. Depends upon this sentence. She sings exactly. You ask a question to the sings. How does she sing? You get an answer. The earth is larger than the moon. The earth is larger than the moon is larger than what? So then becomes adverbial clause of comparison. Comparing. Then the moon is. His father died before he was born. His father is the subject. Died is the verb. When did he die? Before. So you ask a question, when did he die? Before he was born. So before he was born, it has subject and a predicate. This depends upon this earlier sentence. Died when? Before he was born. So before he was born becomes adverbial clause of what? Time. He cannot see unless he wears glasses. So he cannot see, he is the subject, cannot see is the verb, cannot see in what condition? Unless he wears a glass. So he is the subject, wears is the verb, glasses is the object. So unless he wears the glass, depends upon the sentence, he cannot see. So this becomes adverbial clause of what? Condition. Do you work well so that you may please your boss? Do your work well. Do your work well. Your work well. Do your work well is a full sentence. What is the result? So that you may please your boss. So that you may please your boss. It has a subject and predicate. So it becomes a adverbial clause. I found my books where I had left them. I found my books. It's a complete sentence. Found my books where I had left them. So where I have left them becomes adverbial clause of place. Because subject and predicate is there. Now coming here, I will not go out if it rains. I will not go out. It is a full sentence. I will not go out in what condition? If it rains. So if it rains, you have a subject, you have a predicate, and if it's the condition, adverbial clause of condition. You will succeed or fail according to what is deserved. So you will succeed or fail. This is the main sentence. According to what is deserved. According to what is deserved. So according to what is deserved, it is a subject and predicate is there. So adverbial clause of comparison. Arithmetic is less difficult than geometry. Is hidden here. Is less difficult than what? So then geometry is. So subject and predicate is there. Adverbial clause of comparison. We shall miss the train if we don't take a taxi. We shall miss the train is the main sentence. We shall miss the train. We shall miss the train on one condition if we don't take a taxi. We don't take a taxi. It has a subject and predicate. If is there, so it is a condition clause. So adverbial clause of condition. Able to understand the clause? Clause should have a subject and a predicate. The clause depends upon whether if it is you are using if for time or place, then it is called adverbial clause of manner, time or condition or comparison. See exercise here 25. In each of the following sentences, replace each adverbial phrase by an adverbial clause. Phrase should be turned into adverbial clause. For example, you see, on his return, we asked him many questions. So which is the main sentence here? We asked him many questions is the main sentence. You agree that? We asked him many questions. When you ask a question, when he returned, right? So on his return. So on his return doesn't have a subject and predicate. So when he returned. So you have to change on his return to when he returned. When he returned, we asked him many questions. When he returned, we asked him many questions. So it is adverbial clause of time. Do it to the best of your ability. Do it to the best of your ability.
So do it is the main sentence. To the best of ability is the phrase. This phrase you have to change into a clause as well as you can. You can use this as a phrase. So subject is there, you is there, predicate can is there. So how do you say? Do it to the best of your ability. So how do you change? Yes, do it as well as you can. Do it as well as you can. This would be the correct answer. So instead of this, you are using a clause because you is the subject, can is the predicate is there. So what is that? How do you use? Do it as well as you can. As well as you can. You have to connect it. Right. Next, the prince was met on his arrival by his secretary. The prince was met. So the prince was met is the complete sentence. What is the phrase here? Adverbial phrase. When did the prince was met? On his arrival by his secretary. So here you have to use instead of on his arrival, you have to use when he arrived. The prince was met when he arrived by his secretary. Right? So this becomes a adverbial clause. In spite of poverty, he became distinguished. So in spite of his poorness, he became distinguished, means he became popular. So he became popular is the full sentence. In spite of poverty, it is a phrase, adverbial phrase. So this adverbial phrase you have to change into a clause. In spite of his poverty, instead of that you have to use though he was poor, he became distinguished. Though he was poor. So this becomes adverbial clause of concession. Now coming here, upon seeing the signal, the troops set out. Upon seeing the signal, the troops set out. The troops set out is the main sentence. Upon seeing the signal is adverbial phrase. You have to change the adverbial phrase into one full clause. When they saw the signal, the troops set out. So when they saw the signal, the troops set out. So they saw the signal, full sentence. When they saw the signal becomes adverbial clause of time. The troops set out. Able to understand? Nobody must expect to become rich without hard work. Nobody must expect. It is a full sentence. Nobody must expect to become rich. It is a full sentence. Without hard work, it becomes a phrase. So without hard work, you have to change into a clause where the subject and the predicate should be there. So nobody must expect to become rich unless he works hard. So subject is there, predicate is there. So adverbial clause of condition. So instead of without hard work, you have to use unless he works hard. Able to understand? Yes, you have to cut that off and use this. They were very grateful to him for his kindness. So they were very grateful. It is a full sentence. They were very grateful to him. Full sentence. For his kindness. This for his kindness is the adverbial phrase. You have to change this adverbial phrase into a adverbial clause. Because he was kind. So you are using instead of for his kindness, you are using adverbial clause of reason, because he was kind, right? In comparison with the air, water is heavy. So water is heavy is the full sentence. Subject is there, predicate is there. In comparison with the air, it becomes a adverbial phrase. You have to change this adverbial phrase into an adverbial clause. So how do you change? When water is heavy, when it is compared with air. When it is compared with air, water is heavy. So this becomes adverbial clause of time. So when it is compared with air, it belongs to water. So subject and predicate is there. So it is a clause. The weather is too bright to last. The weather is too bright to last. So weather is, it is a full meaning. Too bright to last. So this is an adverbial phrase. This adverbial phrase you have to change into clause. The weather is so bright that it cannot last. So bright that it cannot last. It becomes adverbial clause.
of result. My heart is too full for words. My heart is too full for words means what? There is no words coming out of my heart. My heart is full. So, my heart is the main sentence. Too full for words, it becomes an adverbial phrase. So, you have to change the adverbial phrase into a clause. So, my heart is so full that I cannot express. This becomes an adverbial clause. Depends upon my heart is. My heart is the subject. Is the predicate. Yes. So that I cannot express my feelings in words. You can use this full as an adverbial clause. The work is too much for any man to do single-handed. So the work is too much for any man to do single-handed. So how do you use work is a full sentence. So how do you change too much for any man to do single-handed? This is adverbial phrase. You have to change the adverbial phrase into a clause. The work is too much. That is too much is also, the work is too much. From here you can use. The work is too much that no man can do it single-handed becomes adverbial clause. Able to understand what is adverbial clause? Adverbial clause should have a subject and predicate. Adverbial clause, according to the middle word, when it comes when, where, or if, it becomes comparison or condition. Hope you are able to get it. So, நண்பர்களே ஏஸ் அமெரிக்கா ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். ரென் அண்ட் மார்ட்டின் புக்கில் வீடியோ நம்பர் 171 பெயர் வினையுரிச்சொல் என்றால் என்ன? வினைச்சொல்லை உரித்து சொல்வது. அது ஒரு வார்த்தையில் வருகிற பொழுது வினையுரிச்சொல். அது சொற்றொடராக வருகிற பொழுது வினையுரிச்சொல் சொற்றொடர். வினையுரிச்சொல் கிளாஸஸ் என்றால் வினையுரிச்சொல் வாக்கியமாகவே வந்து விடுகிறது. உதாரணத்திற்கு he will succeed, அவன் வெற்றி அடைவான். எப்பொழுது வெற்றி அடைவான்? என்ன நிபந்தனையின் பேரில் வெற்றி அடைவான் என்று சொல்கிற பொழுது if he works hard, அவன் கடினமாக உழைத்தால் அவன் வெற்றி அடைவான். முழுமையடைந்த வார்த்தை அவன் கடுமையாக உழைத்தால் என்பது இது adverbial clause என்று சொல்கிறோம். நிபந்தனை. ஏன்னா if வந்துடுச்சு. if he works hard, இந்த he என்பது எழுவாயாக வருகிறது, works என்பது வினைச்சொல்லாக வருகிறது, predicate. இது ஒரு முழு வாக்கியத்தினுடைய அம்சங்கள் அனைத்தும் இருக்கிறது. அது கிளாஸ் என்று சொல்வீர்கள். இந்த கிளாஸ் அந்த பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய வாக்கியத்துடன் சேர்க்கிற பொழுது அது முழுமை பெற்ற ஒரு வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது. மேக் ஹே while the sun shines. மேக் ஹே என்றால் என்ன? ஹே என்றால் என்ன? புல் என்று பச்சை புல்லை சொல்கிறோம். பச்சை புல் அறுவடை செய்து விட்டு அதை காய போடுகிற பொழுது, சூரியன் இருக்கிற பொழுதே காய வைத்து விட வேண்டும். மே ஹே புல்ல ஆக்கிவிடு. while the sun shines, சூரியன் இருக்கிற பொழுதே அதை வந்து புல்லையெல்லாம் பச்சை புல்லையெல்லாம் காஞ்ச புல் ஆக்கிவிடு என்று சொல்கிறோம். மேக் ஹே இது வந்து ஒரு முழுமையடைந்த வாக்கியம். while the sun shines, எப்பொழுது என்றால் சூரியன் இருக்கிற பொழுதே. ஆக இது while the sun shines என்பது இந்த வாக்கியத்தை மேக் ஹே சார்ந்திருக்கிறது. ஆக adverbial clause என்று சொல்கிறோம். அதே நேரத்தில் டைம் என்று சொல்கிறோம். he is so busy, ரொம்ப பிஸியாக இருக்கான். எந்த அளவு பிஸியாக இருக்கிறான் என்று கேட்கிற பொழுது that he cannot attend the meeting. எந்த அளவு என்றால் அவன் மீட்டிங்கை கூட அட்டன் பண்ண முடியாத ஒரு அந்த நிலையிலே இருக்கிறான் என்று வருகிறது. ஸோ இது வினையொரு சொல் வாக்கியமாக வருகிறது. டோன்ட் கம் unless I telephone you. வந்து விடாதே, நான் ஃபோன் பண்ணுகிற வரை வந்து விடாதே என்பது முழுமையடைந்த வாக்கியம். நான் ஃபோன் பண்ணுகிற வரை என்று நிபந்தனை வாக்கியத்தை நீ சேர்த்துக் கொள்கிறாய் என்ற வினைச்சொல்லிடம். ஸோ இது கிளாஸாக வருகிறது. வினையொரு சொல் கிளாஸ் கண்டிஷனாக வருகிறது. த பாய் வென்ட் அவுட் டு பிளே. பையன் வெளியே போனால் விளையாடுறக்கு. எப்போ? அவங்க அப்பா தூங்கி கொண்டு இருக்கிற பொழுது அந்த பையன் வெளியே போனான். அவங்க அப்பா தூங்கி கொண்டு இருந்த பொழுது என்பது வினையொரு சொல் வாக்கியமாக, நேர வினையொரு சொல் வாக்கியமாக இந்த பாய் வென்ட் அவுட் டு பிளேவை சார்ந்திருக்கிறது. அதே போன்று he does as I advise him. அவன் செய்கிறான். நான் எப்படி சொல்கிறேனோ அதன்படி செய்கிறான். நான் எப்படி அறிவுரை சொல்கிறேனோ அதை செய்கிறான் முழுமையடைந்த வாக்கியமாக வருகிறது. as I advise him, நான் அவனை எப்படி சொல்கிறேனோ அதை சார்ந்திருக்கிறது. ஆக இது வினையொரு சொல்னுடைய என்ன? as I
இது நிபந்தனையாக வருகிறது. அடுத்தது he always comes if I call him. எப்பொழுதெல்லாம் நான் கூப்பிட்றேனோ அப்பெல்லாம் அவன் வந்து விடுகிறான், அவன் வந்து விடுகிறான் எப்பொழுதுமே. இது முழுமையடைந்த வாக்கியம். எப்பொழுதெல்லாம் நான் அழைக்கிறேனோ என்பது இது கிளாஸாக, வினையொரு சொல் கிளாஸாக நிபந்தனையாக வருகிறது. he did as he was ordered. அவன் செஞ்ச, அவன் எப்படி கட்டளையிட்டார்களோ அதன்படி அவன் செய்தான் முழுமையடைந்த வாக்கியம். அவன் எப்படியெல்லாம் கட்டளையிடப்பட்டானோ என்பது அதை சார்ந்த நிபந்தனையினுடைய அட்வர்பாக வருகிறது. வினையொரு சொல் நிபந்தனை. she sings exactly as her mother does. அவங்க அம்மா எப்படி பாடுகிறார்களோ அதை போன்று அவள் பாடுகிறாள். அவள் அதை பாடுகிறாள் எப்படி என்றால் அவங்க அம்மா பாடுவதைப் போல. இது ஒப்பீட்டாக வருகிறது வினையொரு சொல். the earth is larger than the moon is. பூமி என்பது நிலவை விட பெரிதானதாக இருக்கிறது. ஆக பூமி பெரிதானதாக இருக்கிறது. அதை எதை விட, இந்த நிலவை விட இருக்கிறது என்பது பூமி பெரிதாக இருக்கிறதை சார்ந்து இருக்கிறது. ஸோ இது வினையுறு சொல் ஒப்பீட்டு என்று வருகிறது. இஸ் ஃபாதர் டைட் பிஃபோர் ஹி வாஸ் பார்ன். அவனுடைய தந்தையார் இறந்து விட்டார் அவன் பிறப்பதற்கு முன்னாடி. அவங்க அப்பா இறந்துட்டார், முழுமையடைந்த வாக்கியம். அவன் பிறப்பதற்கு முன்னர் என்பது இது அட்வர்பியல் கிளாஸாக வருகிறது, சார்பு வாக்கியமாக வருகிறது. வினையுறு சொல் நேர சார்பு வாக்கியமாக வருகிறது. he cannot see unless he wears glasses. அவனால் பார்க்க முடியாத, அவன் கண்ணாடி அணிகிற வரை. அவன் பார்க்க முடியாத முழுமையடைந்த வாக்கியம். அவன் கண்ணாடி அணிகிற வரை என்பது நிபந்தனை வாக்கியமாக வருகிறது. இதுக்கு எழுவாய் வினைச்சொல்லாம் இருக்கிறது. ஆக வினையொரு சொல் நிபந்தனையாக வருகிறது. do your work well. உன்னுடைய வேலையை நன்றாக செய். so that you may please your boss. ஆகையால் உன்னுடைய முதலாளியை திருப்திப்படுத்தலாம். நீ உன் வேலையை நன்றாக செய், முழுமையடைந்த வாக்கியம். உன்னுடைய முதலாளியை நீ திருப்திப்படுத்தலாம், ஆகையால் நீ உன்னுடைய முதலாளியை திருப்திப்படுத்தலாம். இது விளைவு வினையொரு சொல் கிளாஸாக வருகிறது. ஐ ஃபவுண்ட் மை புக்ஸ் வேர் ஐ லெஃப்ட் தேம். நான் என்னுடைய புஸ்தகத்தை எங்கே விட்டேனோ அங்கே நான் பார்த்தேன். புஸ்தகத்தை கண்டுபிடித்தேன், எங்கே விட்டேனோ அங்கே கண்டுபிடித்தேன். ஸோ எங்கே விட்டேனோ அங்கே என்று வருகிற பொழுது அது இதுக்கு சப்ஜெக்ட் வேர்பெல்லாம் இருக்கிற காரணத்தினாலே அட்வர்ப் கிளாஸாக இது பிளேஸாக வருகிறது, இடமாக வருகிறது. ஐ வில் நாட் கோ அவுட் இஃப் இட் ரெயின்ஸ். மழை பெய்தால் நான் வெளியே போக மாட்டேன் என்பது முழுமையடைந்த வாக்கியம். மழை பெய்தால் என்ற நிபந்தனை வாக்கியமாக வருகிறது, நிபந்தனை கிளாஸாக வருகிறது. யூ வில் சக்சீட் ஆர் ஃபெயில் அக்கார்டிங் டு வாட் இஸ் டிசர்வ்ட். நீ ஃபெயிலாவ அல்லது ஜெயிப்ப, எது உனக்கு தகுதி உடையதோ அது உனக்கு கிடைக்கும். டிசர்வ்ட் என்றால் உனக்கு எது தகுதியுடையதோ அது கிடைக்கும். எது தகுதியுடையதோ அது கிடைக்கும். அதாவது நீ ஃபெயிலாவா பாஸாவா, இது முழுமையடைந்த வாக்கியம். அக்கார்டிங் டு வாட் இஸ் டிசர்வ்ட் என்பது சார்பு வினையொரு சொல் வாக்கியமாக வருகிறது. arithmetic is less difficult than geometry is. arithmetic என்பது ஜாமெட்ரியை விட ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கிறது. இந்த தேன் என்று வந்து விட்டது. ஆக இது வினையொரு சொல் ஒப்பீட்டு வினையொரு சொல் வாக்கியமாக வருகிறது. we shall miss the train if we don't take a taxi. நம்ம டாக்ஸி எடுக்கலைன்னா ட்ரெயினை மிஸ் பண்ணிடுவோம். முழுமையடைந்த வாக்கியம். நிபந்தனை என்ன? நாம டாக்ஸி எடுக்கலை என்றால் என்ன? நிபந்தனை வாக்கியமாக வருகிறது. இந்த ட்ரெயினை மிஸ் பண்ணிடுவோம் என்ற அந்த முழுமையடைந்த வாக்கியத்தை சார்ந்து இருக்கிறதாக இது adverbial class of கண்டிஷனாக வருகிறது. do as you please. செய். எப்படி, எதை செய்வது? as you please. உனக்கு என்ன விருப்பமோ அதை செய். ஸோ ரெண்டு வினை சொல் இருக்கிறது, டூவும் ப்ளீஸும். ஆக ரெண்டு வாக்கியம். as you please இது வினையொரு சொல் சொற்றொடராக இது வாக்கியமாக வருகிறது. இங்கே கீழே வாக்கியங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஒரு வினையொரு சொல் சொற்றொடர், வினையொரு சொல் வாக்கியம். ஆக வினையொரு சொல் சொற்றொடரை வினையொரு சொல் வாக்கியத்தாக ரீப்ளேஸ் பண்ணுறீங்க. வினையொரு சொல் சொற்றொடருக்கு எழுவாயும் ப்ரெடிகேட்டு சப்ஜெக்ட் வினை சொல்லும் இருக்காது. ஆனால் இந்த வினையொரு சொல் கிளாஸ் என்ற முழுமையடைந்த வாக்கியம் வினையொரு சொல்லுக்கு எழுவாய் வினைச்சொல் எல்லாமே இருக்குது. உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா on his return we asked him many questions. அவன் திரும்பி வந்த பொழுது நாங்கள் அவனிடம் பல கேள்விகள் கேட்டோம். we asked him many questions. நாங்கள் அவனிடம் பல கேள்விகள் கேட்டோம் அவன் திரும்பி வந்த பொழுது. on his return என்று சொல்கிறோம். இந்த on his return இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முழுமையடைந்த வாக்கியமாக இல்லை, அது முழுமையடைந்த வாக்கியமாக போட வேண்டும். அதில் ஒரு சார்பு வார்த்தையும் சொல்ல போனால் ஆனஸ்ட் ரிட்டனுக்கு பதிலாக
when he returned, அவன் வந்த பொழுது, எப்பொழுது வந்தானோ அப்பொழுது அவனிடம் நாங்கள் பல கேள்விகள் கேட்டோம். when வாக்கியத்துக்கு நடுவில் வருகிற பொழுது எப்பொழுது அப்பொழுது என்று வருகிறது. he returned, அவன் திரும்பி வந்தான், இது முழுமையடைந்த வாக்கியமாக இருக்கிறது. we asked him many questions when he returned, அவன் வந்த பொழுது எப்பொழுது வந்தானோ அப்பொழுது அவன் பல கேள்விகள் கேட்டோம். ஆக இது வினையூறு சொல் வாக்கியம் நேர வாக்கியமாக வருகிறது. இந்த honest ரிட்டர்னுக்கு பதிலாக when he returned போட்டற. do it to the best of your ability, உன்னால் என்ன செய்ய முடியுமோ அந்த அளவு திறமையாக செய். to the best of ability என்பது do it என்பது முழுமையடைந்த வாக்கியம். to the best of your ability இங்கே வினைச்சொல் இல்லை. ஸோ do it as well as you can, செய், உன்னால் எவ்வளவு நன்றாக செய்ய முடியுமோ அந்த அளவு செய். you can இந்த முழுமையடைந்த சப்ஜெக்டும் வெர்பும் இருக்கிறது. இந்த சொற்றொடருக்கு பதிலாக இந்த வாக்கியத்தை நீ போட்டு விடுகிறாய், முழுமையடைந்த அர்த்தம் முடிகிறது. the prince was met on his arrival by his secretary, prince என்றால் என்ன, இளவரசன் சந்திக்கப்பட்டான். on his arrival, அவன் வந்தவுடன், by his secretary, அவனுடைய செயலாளர் மூலமாக. ஸோ இங்கே the prince was met, அது முழுமையடைந்த வாக்கியம். by secretary, அது முழுமையடைந்த வாக்கியம். இந்த on his arrival, அவன் வந்த பொழுது என்பதற்கு வினைச்சொல் இல்லை, அதனால் when he arrived போட்டுக்குங்க. the prince was met when he arrived by his secretary. when he arrived என்று சொல்கிறது அவன் வந்த பொழுது எப்பொழுதோ அப்பொழுது அந்த பிரின்ஸ் இளவரசன் சந்திக்கப்பட்டான் by the secretary. ஸோ இங்கே நீங்கள் on his arrivalக்கு பதிலாக when he arrived போட்டுருங்க. in spite of poverty, ஏழ்மையாக இருந்த பொழுதும் கூட he became distinguished, அவன் அடையாளம் கண்டுகொள்ளப்பட்டான், அவன் பிரபலமானான். ஸோ he became distinguished என்பது முழுமையடைந்த வாக்கியமாக வருகிறது. in spite of poverty என்றால் என்ன, அவன் ஏழ்மையாக இருந்தாலும் இருந்த பொழுதும். ஆக இது கன்செஷன், சலுகையாக வருகிறது. என்ன சலுகை, அவன் ஏழ்மையாக இருந்தாலும் கூட அவன் அடையாளம் கண்டு கொள்ளப்பட்டான். ஸோ இந்த இன்ஸ்பைட் ஆஃப் இஸ் பாவர்ட்டிக்கு பதிலாக தோ ஈ வாஸ் போர்னு போட்டுங்க. ஏன்னா வாஸ் என்பது வினை சொல் இருக்கிறது, ஈ என்பது எழுவாயாக இருக்கிறது. அப்போ தோ ஈ வாஸ் போர் ஈ பிகேம் டிஸ்டிங்விஷ்ட் என்று சொல்ல, அவன் ஏழையாக இருந்தும் கூட அவன் அடையாளம் கண்டு கொள்ளப்பட்டான். அப்பான் சீயிங் த சிக்னல் ட்ரூப் செட் அவுட், சிக்னலை பார்த்த உடனே அந்த மிலிட்ரி இராணுவ வீரர்கள் புறப்பட்டார்கள், முழுமையடைந்த வாக்கியம். அப்பான் சீயிங் த சிக்னலுக்கு பதிலாக நீங்கள் ஒரு வாக்கியமாக கொண்டு வாங்க. when they saw the signal the troops set out, சிக்னலை எப்பொழுது பார்த்தார்களோ அப்பொழுதே அந்த வீரர்கள் புறப்பட்டு விட்டார்கள். இது அட்வர்பியல் கிளாஸ் ஆஃப் டைம், எப்பொழுதோ அப்பொழுது. nobody must expect to become rich without hard work, யாரும் பணக்காரர் ஆக வேண்டும் என்று ஆசைப்படக்கூடாது கடின உழைப்பு இல்லாமல். ஸோ இங்கே விதவுட் ஹார்ட் ஒர்க், கடின உழைப்பு இல்லாமல் என்பது சொற்றொடராக வருகிறது, வினையூரி சொல். ஸோ நோபடி மஸ்ட் எக்ஸ்பெக்ட் டு பிகம் ரிச் அன்லஸ் ஹி ஒர்க்ஸ் ஹார்ட். இங்கே ஹி என்பது எழுவாய், ஒர்க்ஸ் என்பது வினைச்சொல்லாக வருகிறது. இது ஒரு வாக்கியமாக வருகிறது. ஸோ அட்வர்பியல் கிளாஸ் ஆஃப் கண்டிஷனாக வருகிறது, நிபந்தனை வாக்கியமாக வருகிறது. தேவர் வெரி கிரேட்ஃபுல் டு ஹிம் ஃபார் இஸ் கைண்ட்னஸ், அவர்கள் இவன் மேலே ரொம்ப நன்றி விசுவாசமாக இருந்தார்கள் அவனுடைய இரக்கத்தன்மையின் காரணம். ஃபார் இஸ் கைண்ட்னஸ் என்பது அதில் ஒரு சப்ஜெக்ட் வெர்பு இல்லை. கைண்ட்னஸ் என்பது நவுன் ஹிஸ், பாருங்கள் வினைச்சொல் இல்லை. நமக்கு வாக்கியம் வேணும், வாக்கியம்னா சப்ஜெக்ட் வெர்பு வர வேண்டும். தே வேர் வெரி கிரேட்ஃபுல் டு ஹிம் பிகாஸ் ஹி வாஸ் கைண்ட், அவன் இரக்க குடையம் காரணத்தினாலே அவன் மேல் நன்றி விசுவாசமாக இருந்தார்கள். ஸோ அட்வர்பியல் கிளாஸ் ஆஃப் ரீசன் என்று சொல்லக்கூடிய வினையுறு சொல் கிளாஸ் ரீசன் காரணமாக வருகிறது. இன் கம்பேரிசன் வித் ஏர் வாட்டர் இஸ் ஹெவி, காற்றுடன் ஒப்பிட்டு பார்க்கிற பொழுது தண்ணி கனமாக இருக்கிறது. ஆக இன் கம்பேரிசன் வித் ஏர், இதில் வினைச்சொல் இல்லை, வாக்கியம் கிடையாது. நமக்கு வாக்கியம் வேண்டும், வாக்கியத்திற்கு ஒரு வினைச்சொல் வேண்டும். ஆக இன் கம்பேரிசன் வித் ஏர் எழுத்து விட்டு நம்ம ஒரு வினை சொல்லை போட்டு விட வேண்டும். வாட்டர் இஸ் ஹெவி when it is compared with air, அப்போ தண்ணீர் கனமாக இருக்கிறது காற்றுடன் ஒப்பிட்டு பார்க்கிற பொழுது. இட் என்பது எழுவாயாக வருகிறது, இஸ் கம்பேர்ட் என்பது வினைச்சொல்லாக வருகிறது. இது கிளாஸாக மாறிவிடுகிறது. அப்போ சொற்றொடரிலிருந்து கிளாஸாக மாறுவதற்கு எழுவாயும் ஸ்ப்ரெடிகேட் வினைச்சொல்லும் வேண்டும். த வெதர் இஸ் டூ பிரைட் டு லாஸ்ட், அப்போ வெதர் என்பது என்ன, சீதோஷ்ண நிலைமை. இன்றைய சீதோஷ்ண நிலைமை ரொம்ப பிரைட்டாக இருக்குது, வெளிச்சமாக இருக்கிறது. இஸ் டூ பிரைட் டு லாஸ்ட். அப்போ டூ பிரைட் டு லாஸ்ட் என்றால் என்ன, வெளிச்சமாக இருக்கிறது, அது ரொம்ப நேரம் இருக்குன்னு தோணல. ஆக டூ பிரைட் டு லாஸ்ட்டை நீங்கள் வினைச்சொல் கொண்டு வரணும். த வெதர் இஸ் ஸோ பிரைட், ரொம்ப பிரகாசமாக இருக்குது, தட் இட் கேனாட் லாஸ்ட், அது ரொம்ப நேரம் இருக்காது. மை ஹார்ட் இஸ் டூ ஃபுல் ஆஃப் வேர்ட்ஸ், என்னுடைய இருதயம்
முழுமையாக மனசு நிறைஞ்சிருக்கு, வார்த்தைகளே வரமாட்டேன் என்கிறது. மை ஹார்ட் இஸ் டூ ஃபுல் ஃபார் வேர்ட்ஸ் என்றால் என்ன? இதயம் முழுமையாக நிறைந்து விட்டது, வார்த்தைகளே இல்லை பேசுவதற்கு. இந்த டூ ஃபுல் ஆஃப் வேர்ட்ஸை நீங்கள் சப்ஜெக்ட் வெர்பு போட்டு பாருங்க. ஸோ மை ஹார்ட் இஸ் ஸோ ஃபுல், ரொம்ப நிறைஞ்சிருக்கு, தட் ஐ கேனாட் எக்ஸ்பிரஸ் மை ஃபீலிங்ஸ் இன் வேர்ட்ஸ். எதையும் ரொம்ப நிறைஞ்சிருக்கு, என்னுடைய உணர்வுகளையும் உணர்ச்சிகளையும் வார்த்தைகளால் சொல்ல முடியவில்லை. ஐ கேனாட் எக்ஸ்பிரஸ் என்பது சப்ஜெக்ட் வினைச்சொல்லாக வந்து கிளாஸாக மாறிவிடுகிறது. The work is too much for any man to do single handed. அந்த வேலை வந்து கடினமாக இருக்கிறது, ரொம்ப கடினமாக இருக்கிறது, எந்த ஒரு தனி நபரும் தனியாக செய்ய முடியாது. Too much for any man to do single handed. ஆக the work isங்கிறது வேலை இருக்கிறது என்ற அர்த்தம், அது முழுமையடைந்த வாக்கியமாக வருகிறது. Too much for any man to do single handedனா இங்கே வினைச்சொல்லே இல்லை, ஆகையால் நம்ம வினைச்சொல் வேண்டும். ஆக the work is so much, ரொம்ப அதிகமாக இருக்கிறது, that no man can do. no man இது எழுவாய் இருக்கிறது, can do என்பது வினைச்சொல் இருக்கிறது, it ஆப்ஜெக்ட் இருக்கிறது, single handed இது adverbial class ரிசல்ட்டாக வருகிறது. ஸோ நண்பர்களே, ஒரு வார்த்தை வினைச்சொல்லிடம் கேட்டு அந்த வினைச்சொல்லை மாடிஃபை பண்ணி அல்லது அதை உருக்கி வினைச்சொல்லிட்ட கேட்குறீங்க, எங்கே போகிறேன், எங்கே போகிறேன், ஸ்கூலுக்கு போகிறேன், அந்த ஸ்கூலுன்னு ஒரு வார்த்தை வந்து விட்டால் வினை ஒரு சொல். சரி, நான் எப்படி போகிறேன், ஸ்லோலி மெதுவாக போகிறேன். எப்படி போகிறேன், இன்னும் ஸ்லோ மேனர், மெதுவான முறையிலே போகிறேன். 2-3 வார்த்தைகள் வந்து விட்டால் அது ஃப்ரேஸ் என்று சொல்கிறீர்கள். அதே இது வாக்கியமாக மாற்றுகிற பொழுது ஐ கோ when I want to walk slow, I walk slowly அல்லது I walk keeping my foots, I walk slow. ஸ்லோலிக்கு வந்து நீங்கள் ஒரு வாக்கியமாக நீங்கள் கொண்டு வரணும். உதாரணத்துக்கு வேறு ஏதாவது ஒரு வாக்கியம் சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம். ஐ ஒர்க் ஹார்டுங்கிறோம், ஐ ஒர்க் ஹார்ட். இஃப் ஐ ஒர்க் ஹார்ட் ஐ வில் வின் த எலெக்ஷன், ரைட்டா? இஃப் ஐ ஒர்க் ஹார்ட் ஐ வில் வின் த எலெக்ஷன். ஐ வில் வின் த எலெக்ஷன் ஒர்க்கிங் ஹார்ட். I will win the election working hard. I will win the election working hard. I will win the election முழுமையடைந்த வாக்கியம். By working hard, by working hardங்கிறது இங்கே வினைச்சொல் இல்லை, ஏன்னா ஒர்க்கிங் என்பது ING ஜெரண்டு தான். I will win the election if I work hard. இஃப்னு போட்டிங்கன்னா ஐ சப்ஜெக்ட் இருக்குது, ஒர்க்கு வினைச்சொல் இருக்கிறது. ஆக அது முழு